Welcome back, and let's move on to our next video regarding us listening multiple choice. Previous video we talked about unique problems and tips. Now we will go to the strategy. Let's see what we can discover here. So the first one is read the instructions carefully. মানে এটার কোনো alternative option নেই. You need to read out the instructions properly because ধরেন এখন আপনাকে it said that you need to select two letters. You need to choose the correct letter. এখন letter বলতে only alphabet আনসারে লেখা যাবে, ফুল কিছু লেখা যাবে না। আবার বলেছে চুজ টু লেটার্স, এখন আপনি টুটা খেয়ালই করেন না যে এইখান থেকে আপনার দুইটা অপশন যাবে, তখন আপনি কি করলেন, একটাই দাগে গেলেন আরেকটা মিস আউট গেল। So better read out the instructions carefully. Then step 2 is read the questions and identify what is actually being asked. Like, what do Jack and Annie agree regarding domestic fridges? Agree করেছে মানে I would say that if you want to identify that what is actually being asked, you need to go to the কিওয়ার্ডস, আপনাকে কিওয়ার্ডস গুলো হাইলাইট করতে হবে। হাইলাইট বলতে বোঝানোর জন্য আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইচ অপশন, প্রত্যেকটা অপশন আপনার কি বলেছে। দে আর জেনারেলি গুড ভ্যালু ফর মানি, আপনার মানি সম্পর্কে গুড ভ্যালু দিচ্ছে। দে আর প্ল্যান্টি অফ ইউজফুল ভ্যারিয়েশনস, ভ্যারিয়েশনস মানে হচ্ছে বৈচিত্র্য, মানে ডিফারেন্ট সর্ট অফ এক্সাম্পলস হতে পারে। Then there are more useful than other domestic appliances. Again, other domestic appliances and variations, both কিন্তু সেম। এখন এটাতে কি হয়েছে, ভ্যারিয়েশনস মানেও ভিন্নতা, আদার ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সও মানে ভিন্নতা, মানে ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সের মধ্যে। এখন এটাকে আপনি পুরোপুরি ভাবে বুঝবেন কিভাবে, এখানে দেওয়া আছে প্ল্যান্টি অফ ইউজফুল ভ্যারিয়েশনস, এটা হচ্ছে মোর ইউজফুল দ্যান। So you need to be very careful about the quantifiers and what is the options are said. So that's why আপনার keywords গুলো highlight করেন, each অপশনের যে difference আছে সেটাও বুঝে নেন। And step 5 is think of any synonyms or paraphrases you might hear. Mhm. Yes, we can do that. So what point does Annie make about refrigeration in ancient Rome? It became commercial business. It used snow from nearby. It took a long time to become popular. এখন কি বলেছে, সিনোনিমস বের করতে হবে। সো ধরেন এখন লং টাইম বলতে অনেক সময় হতে পারে 50 ইয়ার্স, মানে আপনার অপশনসে তারা মানে ধরেন তার যখন অডিও রেকর্ডিং প্লে করছে তখন হয়তো বা বলেছে যে 50 ইয়ার্স, 100 ইয়ার্স, অর মেবি ফর এভার, something like that. Popular can be go with famous, widely used by the masses, মানে এরকম, মানে হচ্ছে synonyms কেন গেস করে নেওয়া, যে যেহেতু ওরা আপনার হুবহু আপনার it took a long time to become popular এভাবে তো আর আপনার অপশনটা বলে দিবেন। they will use synonyms, antonyms এবং প্যারাফ্রেজিং ও করবে। সো ইটস বেটার টু গেস ইট। যদি না মাথায় আসে যে এটার সিনোনিম মাথায় আসছে না, লিভ ইট, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রপার, যে কিছু না কিছু র্যান্ডম তো মাথায় চলে আসে, that what sort it can be, and predict the correct answer. Though it's very difficult as all options might be the right answer, but we can try. Sometimes guessing at কোনো কিছু at least আপনি রেসপন্ড তো করছেন, বা এটা করবেন না যে কখন আপনি ছেড়ে দিয়ে আসছেন আনসার। যেহেতু মাইনাস মার্কিং নাই আইএলটিএস এক্সামে, প্লিজ ডু মেক শিওর দ্যাট সবগুলো আনসার্সকে অ্যাটেন্ড করেছেন। লেগেও লেগে যেতে পারে, মানে নাথিং থেকে তো সামথিং ভালো। আবার হচ্ছে অনেক সময় হয় যে আমরা টপিক বা কোয়েশ্চেনটা পড়ে বুঝতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি আপনার এই অপশনটা হতে পারে, তখন হবে কি অডিও রেকর্ডিংটা মানে ভিজুয়ালাইজ হতে থাকবে, মানে শুনতে আবার আবার মাথায় এটা র্যান্ডমলি হবে। Then number 7 is listen for any keywords and synonyms and paraphrasing. বুঝে
আমরা কিন্তু এটা কোয়েশ্চেন পড়ার সময় অটোমেটিক খুঁজতে থাকি, হোয়াট ডিড এনি ডিসকভার ফ্রম রিডিং আউট আইস হাউসেস। যখনই মনে করেন আইস হাউস নিয়ে কথা হবে মানে আমরা সজাগ হয়ে গেছি। আবার ধরবেন যে ওয়াই ফার্স্ট ক্রিয়েটেড, ধরেন ওরা ফার্স্ট বললো যে ইট ওয়াজ the creation for the initial starting or for a very starting point. The first creation মানে কি started point of creation or something like that, মানে এরকম, মানে যখনই ক্রিয়েটেড বা কোনো কিছু নর্মাল কিওয়ার্ডস এর শব্দগুলো পাবেন মানে আপনি সজাগ তখন। সো ইয়াস, এটা অটোমেটিক্যালি আমাদের সেন্সে কাজ করে ফেলে, বাট এটা তাও বলে দিয়েছে, সো লিসেন ফর এনি keywords or synonyms or paraphrasing. Listen to the whole section because as there might be distractors like but or however. এখন অনেক সময় হয় কি যে আমরা ধরেন এই মানে প্রশ্নটা শুনলেন, তারপর তারা অপশনে বলল কি যে okay, the book was I thought the book was about why they were first created. But or however, when I just start reading the book, reading the passage, I found out that it was basically about where they were located, or where the location is basically about where all the ice houses are built. দেখেন প্রথমে যখন বলছে ফার্স্ট ক্রিয়েশন আপনি দাগিয়ে ফেলেছেন এর অপশন এ, বাট পরে তারা কি চেঞ্জ করলো, পরে তারা বললো যে না, when এখানে তো মেইনলি আপনার রিডিং অ্যাবাউট আইস হাউসেস, যখন আইস হাউস সম্পর্কে আপনার রিড করেছে, ডিপলি রিডিং এ গিয়েছে, সে বুঝতে পারলো যে কি আপনার এটার লোকেশনটা নিয়ে কথা বলেছে। সো এটাই, মানে একটা পয়েন্ট শুনেই ফালাফালি করা যাবে না, পুরোটা এই যে 21 এর যখন কোশ্চেনটা শুনছেন পুরাটা শেষ করতে দিবেন, তারপর যে আনসারটা দিবেন। And number 9 is make an educated guess if you are not sure. পারছেন না, just make it. What did Anna discover from reading out ice houses? Why they were first created? How the ice was kept frozen? হতেই পারে যে আইস হাউস সম্পর্কে রিডিং পড়ে আপনি কি বলতে পারে যে আইস গুলোকে কেমন ফ্রোজেন। আইস হাউসেস বেসিক্যালি কি, যেখানে বরফগুলো আপনার জমা রাখা হয় বা হচ্ছে সংরক্ষণ বা তৈরি করা হয় মাঝে মাঝে এরকম আর কি। সো ইউ ক্যান রাইট, ইউ ক্যান গেস, গেস করতে তো আর প্রবলেম নেই। সো দিস আর দ্য স্টেপস। ফার্স্ট স্টেপ কি গেল, আমাকে ইনস্ট্রাকশন পড়তে হবে, দেন আমি বলবো কিওয়ার্ডস লাগান, ডিফারেন্স খুঁজেন যে প্রত্যেকটা অপশনের পার্থক্যটা কি, অ্যান্ড কিওয়ার্ডস লাগানোর মাধ্যমে আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন। দেন হচ্ছে আপনার সিনোনিমস গুলো গেস করে নিতে পারেন, প্রেডিক্ট করে নিতে পারেন, যে হয় না যে আমরা প্রশ্ন দেখে বুঝতে পারছি ওকে আচ্ছা এটা মনে হয় এটাই বলতে পারে, গেস করতে পারে। Listen to the whole section. Listen to any keywords or synonyms because distractors থাকবে. So make sure একটা শুনেই আপনার উত্তর না দিচ্ছেন। And last of all is you can guess. If you don't know or আপনার audio recording টা তখন focus leave করে ফেলেছেন, try to guess it. But ছেড়ে আসবেন না. Give all the answers.